Yeah, we coming straight from the block where the thoughts run deep. Yeah, they don't stop, always kicking back, just sharing what we know. On the podcast, letting the world flow. Talking real talk, no filter here. Keeping it fresh, making it clear. From Nairobi to the world, spreading the word. Thoughts from the block, let your voice be heard. We on the block, we on the mic. Shouting out to all the people ready to ignite. Spreading knowledge, keeping it tight. The Block Podcast taking flights. Yeah, yeah. We on the block, we on the mic. Shouting out to all the people ready to ignite. Spreading knowledge, keeping it tight. Welcome guys, welcome back to the Block Podcast. And it's your boy Nesham Sylvius. This is our second episode. Kwa wale wajacheki episode yetu ya kwanza manze, you better go and watch it, like it, comment, let us know your insights, zile topics unataka tuongele, ni nini ulipenda, nini hukupenda, and also subscribe, share it with your friends. Kama kawaida niko na my boys in the building as usual. Nikki. Yeah, Jenny Ban. My name is Nick. Wagwan, my name is Demufasa. Wagwan guys, my name is Colin Sorina. Bavaka kama kawaida. Lera hapa hivi. Anajeni my guys. Mimi Mofin hapa hivi. Na tumeona leo after our introductory introductory episode, ni only fair seeing as group yetu iko made out of boys solo. Majorly actually all of us ni guys here. Apart from wawili wenye yuko show leo walienda shughuli zao. Edwin hapo na Kim wako hapa representing. Na sasa si itakuwa only fair tukiongelelea mambo ya tumeangalia huku nje kuna venye Boychild kidogo anasaulika. Kidogo Boychild anateseka. Kidogo Boychild anakuwa discriminated. Sasa kuna venye it make sense if we talk about it after as our next second topic. Ama unaonaje wewe boys, Nick? Bana, mimi naona Boychild amekuwa neglected. Poleni bana. Tumekuwa neglected a lot bana. Tunaambiwa sisi ndio everything, sisi ndio tunafaa kuwa wagumu hata in heart, hata maboys squeeze wanajimada cause hawezi open up to anybody to anything. Sababu wanajia culture imewalelewa kuwa wagumu, which is ni okay, sikatai, lakini si lazima tukue wagumu hivyo bana. Sometimes lazima kidogo kuoke na situation kwa jamaa. Unajua si ni wanaume ama Nesh, unajua usikufe na stress, lakini usikufe na stress. Hii ni story tunapata Nesha tueleze. You know, actually we're going to crack this down na report fulani tuliangalia, and this report is actually going to give us a stepping stone for our topic on the findings they found and where actually statistically we are standing as a boy child. So in today's topic we're going to be discussing it, basing it according to a report that was done by the NGC, established under the NGC Act of 2011, and we're going to be basing our facts on it. And before 2011, what was the act that was governing Hi bro. Kwani hujui Kenya National Human Rights and Equality Commission. Atinaitwa Kenya National Human Rights and Equality Commission. Oh, so ndio ilikuwa like ina govern. Ndio ilikuwa like inashughulikia but hiyo sinaona kile ilikuwa general. Na hiyo NGC inamaanisha nini na what does it stand for? The NGC stood for or stands for the National Gender and Equality Commission. That is a body that was taking over from the Kenya National Human Rights and Equality Commission. Inakaa bedeli kuna ina target gender directly as compared to your Kenya National Human Rights Commission. Yeah, it's a body that was maybe more like it was passed on to the body as a bigger body to enhance the reinforcement of the gender issues. Okay. Kwa leo nyamjasoma Kenya wanasema atinaitwa Kenya National Human Rights Commission. Yeah. Was a precursor of the National Gender and Equality Commission. Mr. Wakili, lazima lete wakili effect in it. Person. And in this report it actually did show that 92% of the majority did agree actually that the boy child has been left behind, and 8% wakasema hiyo story wao wana feel bado mademo wanafinyiliwa. Lakini bro 90% ni kama tu kila mtu mwenye amekuwa involved na hiyo study. Actually, that's a cry for help. Actually, in a research in Embu, that was made in Embu, you know, parents cease to say that
most of the boy child, since they are focusing on the girl child, the boy child now has become like an avocado. Like they are useless. They are not in the main course meal. Avocado ni sugar coat. Watu ni kuweka kando, like they are not in the main course meal, so wako tu kando. So the boy child anakakaa kwa useless tu in the society. Sisi tunakuja kwa dessert. Kidogo hata labda mgeito malenge. Hata malenge iko na value kuliko avocado. Lakini at least what na pump clean like malenge. Umesema Umesema nini sasa? So Wajua counties mob, I think actually informants wali express concern wakisema ati cause like campaigns siku hizi most zimekuwa kuna persistent campaigns na most of them ziko targeting protection of the girl child. Like kidogo wana assume ni kama sasa tuko protected, ni kama sasa Captain America kwa hapo na kashield kake, sote tuko hapo nyuma kama Boychild. So naona wakijaribu kuangalia like wana push agendas za ku protect girl child, lakini sasa kidogo sijui labda tuko kwa umbrella hivi jokes sijui labda na assume tuko protected, I don't know. Mimi naonanga kuna kwanga na hii stereotype ukipata maboys wengi wako ganged up pamoja bana. Ukipata maboys wako ganged up pamoja, msee anadhani ni gang bana. Ni kama kila mtu ana sell drugs ama kuna illegal shit. Yaani ukiona maboys tu hata wakitembea pamoja, mtu hata ashaogopa bana. Okay, see generally inakuanga sitaki kusema ni uongo, lakini ni stereotypical kufikiria hivyo. Nikaa kutuona kila boy ni rapist bana. Lakini unajua wengine wasijitetea. Mike akawa amesimama pale hivyo, akawa amesimama pale hivyo kwa kona na watu wengine wanaona kama yeye. But all the same unapata ati sasa msee kuna dread na ni boy, hiyo kitu ni kama inamaanisha kuna kitu inafai happen. Lakini ungepata mademo kwa hapo hata 15 wamesimama hapo. Brother, and it's not a big deal. Unatembea hapo comfortable hata kidogo itisha number. Lakini hebu imagine hata maboys wenyewe tumekuwa affected na hiyo kitu cause unapata deep boy mwenyewe anaogopa kupitia katikati ya magroup ya maboys wengi. Na hiyo stuff na unakaa mkurealize vitu kama hizo kuna venye discriminatory. Kuna venye ina presume ati boy anafaa kuwe something different, anafaa kuwa different creature. So, yeah, because I also feel like not even more feeling but what is factual on the ground unapata this report also shows venye the boy child is being affected generally on all angles, affected by the government, the sponsors neglect because they are all focusing, as umesema Mufi, mambo ya campaigns that focus on empowering the girl child, equally about the education, equally about the facilities that they get to boost themselves. Bavaka, I think on the notion of why the boy child is lagging behind, there are few issues that maybe I would like to hear on your end, what you generally think about where we stand as the boy child. Acha kwanza nikuulize swali Bavaka kabla ujibu. Mara yako ya mwisho ukiwa home, ile time ulikuanga home because kama days ulikuanga home. Mara ngapi ulikuanga concerned na wewe ati uko kwa room yako ya nje, mara ngapi ulikuwa concerned na wewe ama kutoka uhami ulikuanga as close when ulikuanga now before? hata nikiishi na I was never close kusema tu uko hivi. And I don't know why that motion imeshikwa hapo. Sijaijua why they feel like they need kupea more attention to the girl child more than the boy child. And at the same time we are both tuseme sote ni watoi bado kwa wazazi wetu, unaona. And imekuwa so tense mpaka unapata paka kwa society, that's how we are being treated, unaona. Yeah, so the topic is so intense. So like hata mimi niko like nataka kujua mbona like iko hivyo, like mbona the girl child anapewa more attention to kila kitu. Okay, we are going to review on I'll take us pole tuanzie kutoka wakati Boychild amekuwa from a boy to being a man, and what responsibilities that lie ahead ukizaliwa kama kijana Boychild kwa society. What lies ahead of you and what are the kind of implications the barriers that you will have to face before you can say that, you know, as a boy child I am fending for myself. As a boy child grao iko level between sisi na madem, because I feel to some point tunafaa pia ku review. It's not only
now that the boy child is getting affected, but that's going to be a topic that we are going to review as we go on. Unajua mbona Bavaka nimekuuliza hiyo swali ya kama like kutoka uhame relationship venye imekuwa close ama vitu kama hizo. Nijua unakam kurealize like hiyo drift ina come about ile time sasa tuseme kama boys ame move out. Unaona kama dem for the longest time hata si unajua tradition. Sasa hapa ni boys after initiation unapata saa nyote like tuseme most of us kulingana na tradition yetu custom unapoa kije yako hapo nje wanajua tu akijana ako sawa. Na get so na madem wao hawapei your space, unaona. So si kidogo tukipewa space kuna venye hawataki ku understand that tuseme pia sisi tunaweza kuwa hatuko fully grown. Unapata kumbe umepoa assumption ni adult lakini ni kijana mdogo hata una akili, unaona. Kijana so like unapata msee hezi think outside the box, unapata msee ako contained ama unapata saa tena msee anafikiria outside the box, unapata ameanza kuingia kwa drugs, ameanza kujiinvolve kwa vitu ama ni kitu mimi naongea ni mpya the messed up thing ni us as boys were into that. Hatuko into that bro. Some of us 99% of uko into that cause umepata ni kutolewa kwa your parents house, kutolewa kwa nje. You're into that. You're not into that. Huwezi kataa. Ni buda yako ndo unapata tena wazazi wako ama wenye wako nyuma yako ndo ko into that. Wanakuweka kwa hiyo setting cause wanadhani wako like unajua ni kitu wameipata ikiendelea na hasa siku hizi venye wako hawa question past. Unajua historia so unapata tunaendeleza siku hizi unapata boy unampea nyumba sahihi kwa Yanga na venye siku hizi mashida ni mingi, issues ni mob zenye zimekama about kwanza hii era yetu. Okay, in my view unapata boys amepewa nyumba hapo nje lakini boys kumbe kwa hiyo nyumba nje jumama izingia mzazi izingia, unapata msee ako na shisha hapo, unapata msee ako hapo like anaji involved na vitu zingine zenye unapata hata msee ako hapo labda ako na premature relationship. Sasa yuko high school watu umeweka msee hapo na mzazi hata hajui. Okay. Hizo vitu zinakuja zinakuaffect baadaye. The idea kutengenezewa nyumba nje si ati ya kukufanya ati umedrift away from the family. Hiyo ni ya kukuambia yes. One day utatoka hapa. Lakini sikiza, one day utatoka hapa. Weka hapa lakini hizo rules zingine za kusema ati your mama haizi ingia bedroom yako, your dad haizi kuja unaishi kwao msee. They have every right. So hizo but you know the only purpose ya kutolewa kwa nyumba kubwa upelekwa kwa nyumba yako inakuanga it's like they always try kutufundisha tukue responsible but they are forgetting that kwamba sisi bado we are still young, we need their argument, we need their escort, but they are not letting you go, they are just you are there. But bro, wewe ndio unajiachilia bro. Sijui kama unajua places zingine zenye unakuanga like unapata msee amepewa nyumba, yani kutoka hiyo time hakuna msee anakujali. Unapata kuna msee hata unaweza msee kaa Nesh jua kuna nyumba yake hapo nje. Yeah, for sure. Okay, I feel like that is we will get there, but the report ilionyesha kwa nini watu wengi wanaachiliwa kwenda nje. It's because the parents were saying in the report that the boy child will be able to be independent and fend for themselves, and you find that vitu kama curfews, boy child anaweza ingia later than the girl child. Even let's say you don't have a big bracket between you and your sibling, but you'll find that the parents are more concerned with why the girl child is late outside rather than how the boy child will come maybe late due to the responsibility already being handed over as in quotes or in quotes being a man. Na hiyo responsibility hiyo ndio sasa inakuwa misnomer kidogo. Yeah, actually that is one of the reasons why you'll find most of, as Nikki had said before, people look at it as an opportunity to be free. Free, and you want now to do the things that maybe extreme. When you're in the house unajua ukitoka nje you are under the mother and you are under the father, the eyes on you. Ukirudi jioni you'll pass through them, so there are things, but ukiwa uko nje it's you and your own world. But we'll get down to that because we want to look at the factors according to the report pia tuone ni nini exactly wanasema hizi ndio vitu zina affect the boy child, and we'll start with the family related issues that were highlighted. Orina, coming on to the factors that zimefanya tukaamua kufanya hii topic, one of the things ni the roles that are missing. Yeah, so let me just cut you short. And you know the report also did show that mostly the boy child is not getting support because he's being affected by
the bodies like the government, sponsors, they are all focusing their energy and resources towards the campaigns that are highlighting the girl child. And this is more on empowering the education and even the facilities that are being given from maybe pads, etc. Later. So actually, as Morphine Ali states in the beginning, that in many counties utapata that girls ama the girl child amekuwa supported na persistent campaigns zenye zina focus on their protection, vitu kama education, sanitary needs and whatever. But also utapata that even in schools, when una have discussions with the youth, girls wanna express concern about the plight of the boy child. So utapata that even the girls themselves wanna notice that unaona, wanna feel that boys wanakaliwa na everything that to institute like institution, shule, everywhere tunaenda wazazi hadi wazazi hawako hivyo venye sijana amesema, ikifika jioni hata hawako concerned kuhusu boy kama anakuja, ama wako concerned that the girl child ako hapa home, ako safe, amekula ama whatever, na wajui hiyo danger inalai kwa both of them, for like, both of them, unaona, yana Facebook dem pia as a Facebook my time. Also an interesting thing nili notice kwa hii report ni anaeleza that how the assessment ili find that there's too much expectation on the boy child with regard to good behavior, but kuna little evidence kuonesha that they are able to handle it. Like basically tunamaanisha that everywhere you go people wanna expect too much of the boy child, lakini hakuna evidence anywhere utaona boy child akiwa anajiconduct na a good behavior. So inaonesha that pia hapo labda kuna a stereotype that whenever boys tumefika above 18 years umeshaanza kuwa kichwa ngumu, umeshaanza kujiinda. Hakuna kitu ya maana, yani unaweza fanya wakisema ati boy child amefika place fulani, there is a perception that there is nothing good that is being done. It always has to be on the negative. Unapata sasa hiyo time umekuwa and even this the report was saying that they found that it was like meant to be that men are born to suffer. That's what it was generally showing. And adding to that, na mnaona aje ile venye ile time tulikuwa high school, I think grading ya boys na girls ilikuwa bro, kulikuwa na stuff KCP ilikuwa ni KCP na KCC, unapata standardization. Exactly. Watu walikuwa na standardized differently. For men and for girls. I think only standardized ya dem. Kumaanisha alipita, sivyo? Alipata vipi? Anajaribu kusaidia mtu lakini wapi? Smartass. Hapo kwa standardization inafaa kuwa hiyo ama hiyo time, so unaona hiyo time ndo alikuwa anapush hizo agenda za madem. Unaona zinaendelea kupushiwa. Hata it's still on up to now, Mofi, because I feel bado hadi ukiangalia, let's even break down to even politics kidogo, apart from just normal life. If you're asked right now, what does your women representative do in that position? Because honestly sijaisikia ati hata wamekuja na initiatives for girls for anything. It's just that it's a position there to empower the women. Yeah. If there is a women's na position, mbona kusikuwa na men's rep? Bro, mimi naambia sijui ni ati sisi kumbuka. Naambia stuff iko actually hadi kumpaka YouTube. Kuna hii time I think the last government ilikuwa in power. Kuna nilikuwa around hii Nairobi area ama kitu kazi chokosea. Kuna woman rep aliulizwa na ni live in camera, aliulizwa, so ever since you got into this seat, ama ever since you clinched this seat, what good have you been doing, ama what is your work here? Umadhana starter ana kitu ya because me I feel like your position, it was brought to empower the women, yes, but now the ideally, National Gender and Equality Commission should take it up as a position, to be one of the government positions to be
helping in the monitoring of the gender equality. agenda, So we yeah. have a men's representative and a woman representative. So whenever there is this Inequality. check or they want to see where we are having the standings, Yeah. the women rep will be able to say, in terms of women, we've done this for them, we've done, and when it comes to men representatives, it also shows that we've taken men from the streets, we've given them funds, we've done this, so that it also keeps the government in check with not only just political power, pali wanaketi waongele ati mambo ya siasa nini, they also just get to. Na unapata place kama Meru pia, unaona gavana Kawera Mwangaza, rafiki yetu huyu. Yeah. Back home. Governor ni mama. Mbaya. Rafiki ya nani? Unakosea unaharibu. Nisemeni hivyo ni wewe, hii mambo ya ati watu wanafanya na county ndio iko na pesa. Unaweza sema ni rafiki yako hivi siku moja akutafuta kupeka opportunity. But anyway, Mimi nasikia mmempiga vita sana. Mimi lakini unaona vile ana come on top, hapo una. So anyway, we imagine. So naona, we imagine gavana wetu, Her Excellency amejenga facility fulani huko Meru, some kind of rehab facility. I can't quite put my name to it, sikumbuki vizuri jina, but kwa wale wenye wananiamini ama wenye ni tunakuwa minimum. Wenzangu wa Meru wenye wametembea deep huko hapo Ruiru, place inaitwa Ruiru, kuna facility amejenga smart sana na inaketa only for women, inaketa only for madam who have either gone they have gone troubles ama wamepata abuse issues, yeah. So unapata nika rehab center. So I think pia naketa for wenye wamekuwa kwa drugs and everything, but imagine hakuna facility ka hiyo ya boy na yenye iko wenye inahusiana na boy. I think ni shared, si ndio? Next I think ni shared. So I think so unapata kuna siku hizi hata hiyo favorism wanaingia, like inakuwa kama ni women akiingia in power ana make sure anajaribu cater for women only, unaona? Na siko ubaya kwa sababu alafu men wakiingia cater for men, men huwa cater for everything, wanaendelea cater for women. For women. Bado wana cater for women because hata utaangalia bado wana siasa saizi. They get in power, they just so that I don't want to say it's a tactic or whatever it is for sure, but utapata always kuna governor, kuna nani wako wamepeana sanitary pads, utaisikia ati wametoa guys from the streets, people are being skilled with local labor ama ile kazi ya mkono. Hardly do you hear of this. Don't you think that watu wanasemanga like men are more stronger than What do you mean by strong? So far you say like physical strength, so that is one of the factors that makes them not empower the Boychild, because no maana kuna facilities mob za madem juu watu wanaonanga like men are strong mentally, physically, kila kitu. So let me ask you, that's something. are you always strong? Still kila time. Everybody needs a shoulder to lean on. So watu wanafaa juu we are not like that. And to that point, does FGM still exist? Yeah, it does in some communities. But in a minimal percentage, because now it has been an initiative that has been taken by all criminalized. So guys, I'm going to So onto my question is how does FGM influence a lot of members of parliament, and it comes to be an issue to like on the northern part of Kenya? For one, because northern part ndio imejaa, hiyo northern part ya Kenya ndio iko rife na hiyo issue, like huko wasiona kama kifanya hiyo mambo, but all the same unajua FGM ni kitu poa, hiyo stuff hiyo ni kitu poa, initiative poa, because bro wasi walikuwa na lose lives kasi ya kosea. Okay, the initiative against FGM. Oh sorry. Kidogo ni mistake na shetani hivi. Nah, I'm not that guy. But anyway, the fight against FGM ni kitu poa, ni kitu inafaa, because unaona sasa hii initiative inasaidia madem. Ilikuwa yani unaona ni time yenye madem sasa walikuwa nasemekana ni like the weak in society ama the minority in the society, unaona hawako catered for. Na initiative ni poa, hakuna mse akona beef against it, but sasa unapata initiatives kama hizo ziko, lakini maboys huko kwingine hakuna mse. We also need initiatives to help us. Exactly. So generally the focus ilikuwa inaonyesha that
the focus may lie on the girl child, to a point that the perception that boys do not have any problems, you're like built for the world and no one is there to save you. So we're gonna get to the factors that are really the roots of this exclusion of the boy child. Tukiangalia the family related issues, kuna mambo ya role models, kukuwa na mzazi hapo na kufunza, kukuwa na a lot even looking at the Convention of Rights of the Child, CRC, that was there from 1989. Yeah. Ilionyesha bado the boy child needed help. Yeah, because I think one of the many things that CRC was talking about was how family and parents are there to provide the best environment for a child to grow. And the child includes a male son, Si ati ilisema ati ni girl child peke yake kwa hii familia, exactly. Anaangaliwa na hizo rights. Yeah. Those rights were also reflected both for the boy child and the girl child. Kwa hivyo si ati mseme ati ikitu it was only meant for one child, and parents, that's where they Nikki in this issue of the family related issues about venye jamaa nafaa ku grow, and as a boy child, what do you think were the roles that were affecting the boy child up to a point that now we feel like he is neglected? I think for starters, absentee fathers, there are no role models. Watu wanaenda kutafuta role models kwa TV, na huyo si role model. Kuna watu wa TV wote ni fake it till you make it ban. Alafu unaenda kutafuta role model like a father in a TV station, and that's sad bana. Unapata, unajua sasa siku hizi hata huwezi rely on, like msee hawezi rely on a father as a role model. Unapata mzee anakuja hapo amelewa, alafu anakuambia na nisiwahi ona nilikuwa nimelewa kijana, usiwahi ona nilikuwa nimelewa, unaona. So hata huwezi rely na huyo msee kama role model. But nimekuja kurealize pia, unaona kwa hizi streets zetu, hata tusiende mbali Tao, there's a time I was in Tao hapo Jivanji. Ukiangalia the number of street kids when wako hapo, ukiangalia tu utaona either kuna madem tu wawili, but the rest are men. Yeah. So nimekuja kurealize hata kwa children's home, uko home au ma officers wenye uchukuanga, utapata wanachukua madem sana. Hawatachukua machali. Na unaona, so hapo definitely inafanya tu ina grow the number of street children wanakuja ni wanaume wako wingi sana, unaona. Na adoption, hata wakichaguliwa kwenda wapi, kwenda kwa hizo street, kwenda kwa hizo child services, adoption ita happen for mostly girls. Exactly. No boys. Watu nao ni siasa. Kujanga hapo unapata na kijana kisura imekunjana, hiyo anakaa sura ngumu. Umesha judge boys by kuwa boy bana. Manze. So cause inatoka kwa our parents and guardians. What the solution tunaweza fanya ndio kama imetoka kwa our parents ndio isi to affect sisi as okay, for me I feel like first step kitu yenye huwa ina to mislead. Ushisikia hii kitu yenye wazazi hukuanga nayo, ati mtu anasema chali akizaliwa anakuanga mtoto wa mama, na dema akizaliwa anakuanga mtoto wa baba. Hapo ndio huwa inaanzianga, kama tujaijua by the way. Ndio utapata wakati mimi nimetoka, let's say nimekuwa mkubwa, nimetoka niko na nyumba yangu pale nje, mimi naona venye babangu anajali sana sister yangu, unaona. So inaanza pole pole, utapata hata babangu apati time yangu ya kuniketisha, kuniambia hapo unafanya hivi na hivi, kuna venye vitu zingine ufanya zaman. So mimi na feel tu pole pole niko neglected. So utapata napata lessons from other men, na sawa kwamba hao watu washa grow, unaelewa. So na tend kuanza kupata lifestyle yao pole pole, na hapo ndo naendanga nikipotea slowly, fall privy to peer pressure. So kuna hiyo point umesema, whenever for example let's say I'm the one who's looking for a child to adopt. Umesema most of the time the report did show that whenever someone will come looking for a child, ata prefer chukue dem than chali, with the perception of huyu labda ni manga, and probably the girl will be less vulnerable to bring hectic time towards your house. Nikki, on that surface,
I wanted you to base your facts on that point. Do you support it? Do you feel like, what's your insight about it? I support it a lot, but according to the children's officers in counties where there is an option of adoption, most people prefer to adopt girls rather than boys. Oh, kwa hivyo story hata ilikuwa confirmed kwa report. This is actually both thing. They actually, it's happening. See story. Na hiyo sasa inafanya nini to the boy child? This kwanza ina deny the boy child an opportunity of being brought up in homes under the care of family. Yeah. And many often end up in charitable children's institutions. Hiyo balua anaongelelea. Oh yeah. You grow up ukiwa like a wolf. You are a lone wolf who is expected to behave well, to fend for yourself, to do everything, and yet you're not being given any support. Even that love. Unasikia ati even the people around you, as long as umezaliwa kwa boy child, It's never easy. It's the beginning of hell in terms of different circumstances. Okay, I have a question. What if we lived in an era yenye iko like kitambo venye tulikuwa, that every kid in a society, the community was responsible for them? Will that be better? Like, will that be better? Hiyo story mimi ilikuwa nikalia ngumu bro. Unajua inamaanisha tu msaki kupata tu kwa njia tu kuchapi alafu anatumia stuff ka justification. As like for boys kama venye tumeabandoniwa. Like ingekuwa like mtu like a fellow man anakupata. Mimi nimeipatikana nikitembea on my zipper down. Boys ndio aliniambia, yani nilitembea kutoka Tao hadi home hadi Merutek. Ndio hapo kufika Merutek ananiambia, "Oya bro, funga ziba." Ilikuwa embarrassing lakini aliniambia ina cool, niko like, yani hiyo all the way hakuna mtu amerealize but maybe amerealize but hawajakwambia, lakini kila mtu alikuwa labda anachekelea all the way. But unajua hiyo story ya kila parent juni ana apply kwa like anakuwa parent wa kila msee. Hiyo stuff says he apply cause time ni different side bro. So unapata mtu fulani kichwa usimwambie kitu. Na ukijaribu kumwambia mzazi wake ni msee powerful zaidi, anakuja tu hapo anakuambia tunamwambia nini. So unaona hiyo stuff kuna venye sasa sidhani inaweza saidia sana. Lakini but on that point also na feel ni kama ina affectianga na factor fulani inaanguka under the cultural beliefs and practices, whereby also the boy child utapata, let's say your one parent goes missing, maybe your father or your mother, and you are left under one guidance. Unapata that if that person really wants to marry or get remarried, so I think it's hard because if the other partner is going to check if huyu mtoto mwenye uko naye ni boy child ama ni girl child. It's one of the factors that people consider or spouses consider before they do remarry or get engaged to some new partner who already has a child. So and most of the time if the guy has or the woman has a boy child, they are highly going to be rejected. So ndo nakuuliza like in apply kwa like sani the mother akona a son, like akona a male child na akona a female child, ama unasema aje? Goes either way. Ikwe ni mama ama ni baba akitafuta someone else someone to live with. The fact the report shows that if the child being involved in this relationship is a boy child, the most likely thing to happen is that they will not get married, because you'll bring in complications, in quotes complications, to the inheritance. Yeah, even inheritance. There are a lot of things that they will consider, but of you being of the fact that of you being a boy child. Oh yeah, true. Kwanza mwanamke akisema ni kuremarry, because kuna ma communities zinakonga zimekubali hiyo story ya remarriage. So unapata temeka sikuna konga hizi story hadi ilikuwa ni community gani ile yenye hizi zinakubalingi hadi tuseme kama mwanaume akipass msee anaweza oleka, mwanamke anaweza oleka kwa brother yake, ama hizo customs zinakonga places fulani. So unaona kwa hii situation unapata huyu mathe tuseme akisema ni kuremarry, unapata tuseme either huyu bwanake amekufa ama tuseme hadi wamedivorce. Huyu mathe akisema ni kuremarry ndio wamebaki na custody ya watoi. Ukipata kama amebaki in custody mtoi ni girl child, unapata akisema ni kumove on, au mwanaume anakubali hiyo story cause haita affect. Unajua mwanaume ndo akona mali sana, uko na mwanaume ndo sana hizo stuff ni patrilineal. Unapata msee akona power ya own property solo kama mwanaume. So unapata akiona umadhe amekuja na mtoi dem,
hiyo nakubali juu haitasumbua mali yote inheritance in case mzee akwe na mtoi son pia, but in case mother akuje na ati na a son ama a male child, unapata inakuwa tricky kuremarry cause mzee anaogopa story ya inheritance ikue interrupted with, lakini ama unaona Nick? Apart from hiyo inheritance hiyo na feel vibaya sana, lakini kwa hiyo story pia na feel ni kama as men we neglect our fellow men. Thank you. Kwa sababu how can, if you are a man and you are marrying into you umependa mdem, she has a son, why the hell would that be a bother? And unajua all other venye men wanapitianga, si umsaidie cause bro unajua hatuna hiyo utu but you know also ikikuja to men helping men, you find that that is one of the factors that many people don't want to talk about. Yes. Because if we as men empowered other men or empowered each other, there wouldn't be this notion of boy child. Thank you. We will still come back as the Vikings we are supposed to be. The Vikings, as you find that even the relationships these days, unapata yani madem ndio anakuambia, dem atakwambia watu wengi, what many people say kuwekwa, unapata majama wengi wamewekwa na the girls, dem ana earn maybe a good salary and you tend now to become the person who's becoming the wife, yana kuacha kwa nyumba, unafanya 1 2 3, because I even remember in the late notes of the late social media influencer Chira, may his soul rest in peace, that he had written, and I quote, will I ever get that money? Even if I get that money, will I ever achieve true happiness? Will I still be lonely? The luxurious cars, fancy fashion and vacation to Mallorca, will that ever be enough? Will it fill the emptiness in my heart? I can't really see what the other part was, but as he lays on his bed, I don't know what that note was, kind of deep, but it really shows that he was lonely. He was going through a period that I believe if other men helped him first. Yeah, true, but okay, so for story me yake ni tofauti kidogo baba. Unajua yeye alikuanga sexual, yeye ni male, lakini gender kidogo ni XYZ. Gender kidogo sasa hapo hapana, to be honest aliulizango hiyo kitu akasema no, as much as I guess you ilikuwa ni acting ama nini na nini. Akasema nini no? And at that time we was speaking to Kibe. Si hata si Kibe pekee, kuna certain lady alimuuliza are you the opposite hiyo kwa nini? Akasema hapana. But no, my question is, sindio? We could see every time Chira with a lot of men friends. Sindio? Wangecheka, kwa pombe wako pamoja. But my question is, why was it so hard for him kuketi na mtu kumwelezea shida zake? Sasa tu maboys tu. Because the problem is, sisi machali, we don't take care of each other. Hiyo ndio problem. Yeah. We call ourselves we don't give each other the space to open up in the form of minimum. Exactly. I feel like even when you start thinking about how people relate with their friends, most of us, we think about stories you go to clubs, go out, you go to vacations, you go to trips, you have a lot of girlfriends, Airbnb, those stuffs that we do like as men. So I think like the analogy that we put into our mind is that every single person knows that we have friends just to go and drink, friends to disturb ladies, those kind of things. So even you can't know, like a person has come and show, hey, miss na fair bro, but you don't know what is like anapitia, because you even hata ujui kuhusu. Unadhani jamaa anataka kutoka kutoka tu ni kukunywa, mnapata nanga, you drink, you go, that's your life. But you know there's some friends but they only call you on weekdays or weekends. But then it's upon you to know who's your real friend. Juu kama uwezi nishikilia wakati niko na shida manze. So guys, to sum it up, I want us to look at the recommendation that the national government, towards the recommendation that was given to the national government, and I'm going to go through the points really ASAP because we are running out of time, and I'll be giving one of you boys just a small
space for you to say something, but these are what the recommendations were. The first one was the affirmative action initiatives by the government should be based on consideration of sex, disaggregated data to identify beneficiaries and differential impact on the boys and girls. What do you understand about that, Mr. Wakili? Unajua, so when it comes to affirmative action usually arises when it's talking about or when they're protecting the minority. Unaona story ka hiyo. So unapata sahi affirmative action kidogo inafai change. Before sijui kama nakumbuka affirmative action ikiitwa kwanza ile time yenye walikuwa wanatetea 2/3 kwa parliament kwa wanawake. Hiyo time walikuwa wanaita stuff affirmative action. So unaona hii time hiyo pia stuff the same action inafai chukuliwe, but now with regard to maboys sasa wanafaa ndo unasema ndo nimesikia ukisema hapa wanafaa like wa identify beneficiaries na wa differentiate impact kutoka kwa like equal the same kwa maboys na kwa madem. Na other than that kuna programs na interventions zinafaa zi support maboys, but unapata most likely hizo programs na interventions zina support na ziko based off kuempower wanawake solo. So mimi nadhani pia recommendation nyingine tunaweza peana ni hizo programs zote zikuwe za both genders, zikuwe za pande moja. Recommendation nyingine unaona kama Gaveli peana kwa report ni gani wewe? Kuna wengine walikuwa wanasema ya use of existing structures including nyumba 10 initiatives to monitor the boy child activities and ensure they are going to school. In apply I think kwa ile places yenye some boys wako na kija zao za huko nje. Because hiyo nyumba 10 initiatives ni ile yenye unafaa ujue neighbors wako immediately. But so like in terms of that ni kuhakikisha okay, you know me, you come check on me, what am I doing? Am I doing something positive? Ama tu nimekaa kwa nyumba to empower the boy. But you know wanaweza enda an extra step kwa hiyo nyumba 10 na hizo initiatives zikuwe like kwa Asia kuna hizo nyumba 10, right? Yeah. Kwa hizo nyumba 10 wanafaa kuwa na a group where they meet occasionally, hata kama ni once in a holiday, mnapeana advice, mna catch up. Na si not only boys, pia the girls, unaona? Ikikuwa involved, sasa tunasema boys pekee ndio wainuliwe. Tunataka to move together. Kuko na ka fair playground. Unaona? Yeah, because I think what after summarizing everything on this topic, the end product is not only empowering the boys. We want where there is balance between the two genders by maybe doing something that regular reviews to show or see who between the two genders needs the intervention. Nani anataka kusaidiwa hii time according to the way times are moving. Yeah, not only choosing a gender. Yes. So it's up to the NGEC. Because if you look at there were impacts that were on that review, on that report that were showing the end product was going to be that the perception of the boy child being excluded in the gender equality was bringing about a society that has conflict with the law. This is specifically the boy child, illiterate population, increase in crime, low self-esteem due to the violence, due to truancy, drug abuse, among other many factors. And if we have a nation that has an imbalance of one gender, it doesn't mean that our ladies or our women are going to be here with us. They are probably even going to source suitors from outside. Hapo ndo utasikia wasichana wetu wa Kenya wakisema maybe a notion will come by Kenyan men are useless, Kenyan men can do this, Kenyan men avocados. Exactly, will be the avocados left, right, center. And to do this, that's why I think our topic we will conclude by just agreeing that we at the moment the boy child is the one who is in need of the intervention of funds, of different programs and many other things. And at the end of it, we try, once the boy child is uplifted to the point that he is supposed to be, once he's back in the status quo of being a man, we can now be looking as the times are changing, who needs the intervention. Because I think because one of the many things that as a result tukiendelea hivi, tukiendelea ku neglect boy child, tukiendelea kutomprotect,
one of the many things that will happen in this country of ours, will be impaired by having a large number of dependents. Unapata some boys hawezi toka home, unapata mavijana wanategemea wazazi. So unajua kasa hii for basic needs. Yeah, the most basic. Unamtegea, unapata sasa wasete wanaishi kwa basement. So unapata tena kuna maboys tena wako na little entrepreneurship skills. Unajua kuna skills zingine bro pale hivyo maboy ndo wanaweza ziwai vizuri tena. Kitu kama mjengo. Sababu boys asipochungwa pale hivyo unapata sasa useme boys alishaanza kuingia kwa drugs nini hakuna the right mentors, hakuna the right care. Unapata sababu boys kumbe hata ile kazi ya mjengo yenye hata angefanya the least haezi, unaona. Na hii imbalance hata tukihata kibishana aje hadi mademu siko ubaya. Mademu anaweza mjengo but hawezi go lift. Hawezi peleka na speed. Mimi nakwambia kuna wanaume wanawekanga mawe hapa, sijui kama mnajua jiwe ya 6 by 6. Bro, jiwe unashikilia hivi na unamshikilia majiwe mbili. So unaona vitu kaa hizo ni effects zinaweza rise tukikosa tukiendelea ku disregard tu maboy. Unapata sasa hizo mavitu ile mchango angeka kwa society haiwezi happen. Yeah, because I also feel like we are not only seeking for financial aid and materialistic aid towards the boy child being uplifted. We are also asking things like the law to come down a notch, because if for example a situation of the youngsters, unapata mtu maybe impregnate mtu about maybe they have an age factor of 1 year each. Kulikuwa na some story back then when this boy did impregnate a girl, and the girl came clean to the court and she said she loves the guy, they've been together, it was not rape, it was consensual, and at the end of the day the guy was still jailed. And this was a filing that was brought in by the parents of the girl. Okay, would you agree that it was wrong for like the constitution says an underage should, whether they are in love or not, they shouldn't I do support actually personally that it shouldn't be happening, because maybe we'll start raising people who are bringing children too early without planning, and that will also contribute towards the final economic stand that we're going to be as a nation. Bavaka. I feel for me, I think it's high time like us men we take care of each other too. Jukuni emotion yenye mademu kuanga nayo, huwezi nini demu wenzako ni kummoa kama ni kufanya nini? Undermine. Kuna venye wao usemanga hivyo kila siku kisikia venye how they talk. And how they talk, they backbite each other, but no, that's funny, but one thing I love about them, utapata wakati wako na shida, how many times umeshikana simu manzi yako wanaelewana kwa simu, but when it comes to us manze unakufa nayo hapo. And that's unaona hata tuseme mfano Joyrungu venye alishuka, ulisikia story ilikuwa ni aje marafiki zake walimtoa hivyo, and it happens many times. Hata mimi mwenyewe even the end product of even some cases here in the country, the sentencing that is happening, it's more harsh towards the boy child. Exactly. Yet you find I will maybe chat on the specific story, but story mingi unacheki the boy child anafungwa, the girl child is out there and even probably in a senior position. Exactly. So it still shows that there is a very huge gap that needs to be narrowed ASAP before we find that we have a large population of people who are majority boy children without a stable income or something. So I think ile story ulikuwa unaongelelea yenye mlikuwa mnaongelea ya yenye umesema sijui constitution na minors, hiyo story consensual sex by minors. Hiyo story I think kuna hii decision fulani ile happeningi court, sijui ilikuanga case ya sijui Martin Charo na versus Republic venye nakuanga. So judge alipenanga approach kwa issue ya consent na wakaelewana, akasema when the child behaves like an adult, the court ought to treat such a child as a grown up who knows what she's doing. So inapply kwa madem. So naona hiyo case, hiyo determination ili move about kutoka kwa hiyo case yenye mlikuwa mnaongelea ya venye wasi wanakuwa discriminated boy child kwa hiyo story ya minors. So naona sasa siku hizi na bado sasa kitu wanafaa incorporate or change kwa hiyo act
hiyo sexual offences act, angalau kidogo maboy child wasikia kinyanyaswa hivi mali dem in as much as ako under age lakini ana behave ka adult na ameconvince mseni adult, kidogo boy child asinyanyaswe because this stuff imekuwa happen over the years. So me naona coming to all this, concluding to all this, I think Nation is the perfect person to conclude. My boys, I'll give each of you a sec just to air out your final view on this Boychild issue, starting with Ler, and then I'll do the conclusion. So yeah, the episode was nice, and it's really nice that we are actually talking about the boy child, and not only about the boy child being excluded, but also how we can build both the girl child and the boy child to work together in a balance. Yani tusiache, isiwahi kuwa ever again that ni imebaki nyuma, tunaweza songa pamoja mbele. So ni nini tutafanya as a people, as a community, ku actually fanya hivyo effectively. So yeah, I think this was nice, guys. For me, I would say that sisi wenyewe ndio tuko na, we have the task to empower and to eliminate your perspective ya boy child na girl child. So I'll say like we should continue to educate each other so that the generation that comes after sisi wakuwe enlightened with with knowledge that haifai kuwa boy child amekuwa undermined. Very nice. Nikki? Okay, in my opinion, I'd say the boy and the girl child are both equals. We are not that equal. We can never be equal, but we experience different problems. But tusisahau one level tukifocus on another. Tusisahau wengine ba. We need each other. Amwezi ishi bila maboys, hatuwezi ishi bila madem. Na tukisaidiana, that's how we move forward. Pamoja. Is separation ya boys and Rastafari, they say we are one. We are not we and them and they. We are one. Rastafari. So onto my view, I think first thing as Boychilds and grown up men, we should regulate check on your friends, check on who are your real friends, like jua nani anafaa kwa best yako na nani anafaa kuwa like your close ally, close any single time uko na issues unaweza address kwa nani, and be open to yourself. Used to the depression, tuache kujiua, talk to someone, talk to msee yote tu nadhani unaweza trust. Ni ngumu ku trust msee, but what to deal na depressions are differently. So I guess that's my point of view. See you in the next episode, guys. So Mr. Wakili Mufi. So naona Nikki kwanza, as I conclude, mi ningependa kusema, umesema hatuko equal. Mi na feel ni kama tuko equal in our respective spaces, in our respective areas. So na kama ni hivyo, hii equality ionekane in respect to hizo areas. Unaona, isikuwe ati ile mali fulani yenye kunafaa tukue sote tuko equal, kuna favor pande moja. Unaona, cause ile pande yenye mademo wako strong at, hiyo ni pande yao, ni sawa. Ile boys wako strong at ni sawa, but ile yenye sote tuko strong at tunafaa tukue considered in equal capacity. Yeah, hiyo ndio pitch yangu. Okay, so for me it's simple. Guys, mimi niko na bado tu hiyo kitu ya kuambia moja pekee. I feel like it's high time as men take care of our younger generation men, because tukiendelea hivi, I'm telling you, then nika kuna mtu atatujali venye kunaendelea hivi sasa hivi. So for me it's simple. Yeah. Bavaka, I feel like I'm with you on that, because first step towards the boy child issue coming out of the pits is men to men. Yes. This is more of a call out, more of a wake up call to them guys. Ni wakati tushikane, tuamke from this situation. And I feel like I want to conclude this talk with a shout out kwa maboy wanangangana na waja give up on the ground. Things I know are not easy at all. Yeah. And just hang in there. We are forming a culture whereby we will lift each other up,
shout out kwa madem wana support maboy. Whatever it is, if you're earning more than your guy, you still have the respect in the house to still know the position that he is taking. And also shout out to wale majama wote wanafikiria that at the end of it we can get to a point whereby we can have a balance on both genders, whereby we will be having times that we know it is the girl child that needs support, and the times that it is the boy child that needs support. Na shout out pia to the niggas with an escape plan. Exactly. Kuwa na plan bro, kuwa na plan. Bana lazima No more than ujipange. Yeah. Super episode Man, 2. you gotta eat, man. So for episode 2, guys, that's adios. Yeah. We're coming straight from the block where the thoughts run deep. Yeah, they don't stop. Always kicking back, just sharing what we know. On the podcast, letting the world flow. Talking real talk, no filter here. Keeping it fresh, making it clear. From Nairobi to the world, spreading the word. Thoughts from the block, let your voice be heard. We on the block, we on the mic. Shout out to all the people ready to ignite. Spreading knowledge, keeping it tight. The Block Podcast taking flights. Yeah, yeah. We on the block, we on the mic. Shout out to all the people ready to ignite. Spreading knowledge, keeping it tight. The Block Podcast taking flights.